wenyukela phezulu wenyukela abafundi bakhe besuka kuye bahamba umhlaba bahambisa ivangeli chapter 14 1 to 3 verse 1 Bantu bayasola nguye Numeri Jesus number 14 verse 1 Sihloko sithi bantu bayasola oh yebo hallelujah Jesus Kuba lobo busuku bonke bantu bakhihla lesikhulu sililo onke emaIsrayeli asola boMose naAaron athi kubo kube manje safela eGibhithe noma ehlane simakathe usiletheleni kulelive ukuthi site ubulawa bese kutfunjwa abafati bethu nebantwa bethu kungete kwabangcono yini ukuthi sincanzeke sibiyele eGibhithe bakhuluma bodvana bathi asikhethe umholi sincanzeke sibuyele eGibhithe amen Philip 2 verse 14 and 15 Yendani konke ningakhononi yeah ningaphikisani kuze nibe ngilabangasoleki nalabangenacala bantwana baNkulunkulu labangenasici emkhathini wesidukulwane lesigwegwile nalesiphambene kufanele nikhanye kuso lesidukulwane njengetinkanyeti letikhanyisa esibhakabhakeni liyaphila baba wethu ongcwele lizwi lakho leli Nkosi leliphefumulele nguwe Selwile Nkosi nalibandla lakho Nkosi kanye nami Nkosi sondle ngalo uNkulunkulu wethu longcwele sisuthiswe sigwaliswe ngamandla kaMoya oyingcwele baba wethu lonemandla onke uthe wena baba lifana nemvula leyehle ezulwini akwendeki Nkosi yehle emhlabeni ijike ingakawumandisa umhlaba siyalibonga ke Nkosi futhi siyalemukela khuluma ngalo Nkosi egameni lika Jesu Kristu manje naphakathe amen we likhwezi laku sasa khanya la phebu nyame iba bakhanyisa bathu ileba sose welikhwezi lakusasa khanya lapho ebumnyameni ubakhanyisele labo labadukile haleluya lasifunza khona abazalwane lesi iBhayibheli Moses uphuma nebantwana bakaIsrayeli
uhamba nabo ehlane uma afika ebandlelo libovu uye eMamoses uthi nake eMamoses lisi iBhayibheli basafuna ukuvula ikhafutini basafuna kuqala babase imililo ngoba luhambo kusuka eGibhithe yofika elwandle olubovu luthe sekulambekile sesifuna kudla lisi iBhayibheli basaqala bathukulula imithwalo lisi iBhayibheli kwabonakala impi yaFaro itetule entsabeni yehlela kubo lisi iBhayibheli labantu baqale bayibona lempi bathi naye Moses kwababodwa labasibosikiphelana baba bodwa labathi vele mina ngibonile kusilento yama-Israyeli ngangidisalele eGibhithe ngoba ngisingumi Israyeli lisi iBhayibheli Moses waqezuka kubo waya uNkulunkulu wayokhuleka wathi uNkulunkulu nayi impi hayi uma ufunza sahluko 14 evesini lika 13 uthi uNkulunkulu kuMoses ye Moses tshela labantu bathule haleluya uthi tshela labantu benjani bathule ngoba lemba isiyo yabo yebani yami mina esimakathe uthi ngidawubona kunqoba kwami haleluya hayi iBhayibheli isibazalwane wayivula uNkulunkulu lendlela angifuni ukukulanza konke lithi kwavuleka lwandle kwaba nemhlabathi lomile bawela abantwana bakaIsrayeli haleluya bambonile uNkulunkulu abawelisa lwandle bafika ehlane sebalambile bayakhala futhi yeMoses isilambile lithi uNkulunkulu wehlisa imani yehle ezulwini yehlela emhlabeni badla banikwa neinstruction bantu bazalwane labakholwako abahambi without instruction bani labakholwako abahambi without the word of God bani labakholwako abahambi ngaphandle kwemthetho oqotho waNkulunkulu ngoba umthetho oqotho waNkulunkulu usho ukuthi la siyajika la siyathandaza la siyema la sesiyahamba yinizaba live la uNkulunkulu lisho njalo lisi iBhayibheli babatshela umthetho ukuthi sitawubutha kwelilanga linye singabuthi kwemalanga lamathathu kutawuthi ngalesihlanu ngoba uNkulunkulu ngeke ehlise ngemgcibelo nangelisonto imani nitawubuthela lamalanga lamabili bathi bantu boyahlanya uNkulunkulu thina siyabutha thina lisi iBhayibheli kwabola ngoba uma ungakendi insando yaNkulunkulu thulare konke kuyajika kujikele wena nginesihloko bazalwane sengiyawuthandaza ngicela ungiphangise ungibambe don't complain haleluya nginalesi sihloko nje lesincane kusunga complain linzela simakathe ngekubeketela uma nangabe singathatha kubheka bazalwane ekseni uvuka ngibeka itape record ngithi cha record kutofika nyalo lamabaso ihlale lentwashi lithi tick 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 ngibone TV babhale TikTok angathi usikuyini ngithi ke manje sesivula le recording ayisalidlala nyalo niyangibambelela ngijake esontweni nibhizi niyadlala anikanasi elitiya kunalaba nasalitiya phela ngesonto thina sikwathi ukuyadliwa nawe esontweni anikanasi elitiya solo niyadlala solo nibhizi anikagezi nekugeza it's a complaint hallelujah Amen. lisi iBhayibheli bantwana bakaIsrayeli sekwendeke konke lokwakwatiko ngifuna la sifika khona lisi Moses athuma etithunywa sesitawufika kule live kodwa before sifike kule live asesihambe solihlola ukuthi lilive lelijani lisi iBhayibheli wathuma emadodza wakhipha inye ngema tribes lahlukahlukene kuthi hambe yohlola angibafuni bonke ngifuna naba lababili ngifuna Caleb na Joshua haleluya lisi iBhayibheli bafike balihlola live basinaba lihlola babuya nembiko lalelani bazalwane into yaNkulunkulu ayingelinyenti kuthi wena ngoba uyanzara ukuthi awukhona kuyenda sowucabanga ukuthi sonke sitawuhluleka kuyenda ayi kanjalo kodwa ayike ukuthi uyalizwa izwi laNkulunkulu kuthi lithi amen lithi babuya
bafike bafaka buthakathaka. Nibabona nje boba bemetiso. Phela boba bemetiso bebajola netingwadla. Boba bemetiso bakhiphi kweshumi. Boba bemetiso abendi 1 2 3. Uthelela lomkhuhlane. Bonke labantu. Uthi lo mhlabeleli welikhwezi la kusasa. Khanya lapha ebumnyameni. Ubakhanyisele laba sekudukeni. Ngoba sihamba siyakhanyisa, sikhuluma siyakhanyisa, sishumayela siyakhanyisa. Amen. Lisi bafika. Abantu labalapha manifilimi. Batigora. Bakhulu. I like Caleb. I like Joshua. Leli silBhayibheli baphinze bathatha netithelo takhona. Bathi sitafike sibakhombe. Kuthi kunetithelo letimnathi. Lesitafike sibanikete dona. Babone ukuthi lenzawo kufanele siyidle. Kana uNkulunkulu bekakhulumile. Asilelive ngidalinika lona. Ngidadi qosha tonke letive letlapha kulelive. Nibe senine niyalidla. Bakamuka. Eba ufaka umoya lo webuthakathaka abazalwane. Hey lapha ngeke silunge. Sithe siyadibuka sadibona singange ema locust. Inzethe phela locust. Inzethe lencane nalenkulu. Sithe siyadibuka sadibona sinjenga locust. Sibona ukuthi ngeke safanela. Jesus. Ngicela ufunze 13 verse 30. Chapter 13 verse 30. Ngifuna ukuthandaza. Khona lapho kuNumeri 13 verse 30. Caleb wababinzisa bonke bantwu. Yey! Thulani nine. Lenibhizi nikhohlisa abantu. Thulani nine. Lenibhizi complainer. Ngifuna wena njani? Khuluma Caleb. Wakhuluma wathi asikhuphuke siyawulidla lelive. Yebo. Ngobe vele singakhona kulinqoba. Asikhuphukeni. Asikhuphukeni. Asambeni siyolidla. Ngoba lelive singakhona kulinqoba. Ngoba uNkulunkulu wethu ulathi. Oh yes Jesus. Akunenzaba ukuthi kunani. Futhi akunenzaba ukuthi kuyini lokukhona lapha kulelive. Kodwa ngoba uNkulunkulu wethu unemandla asikhuphukeni solinqoba. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Lalelani ma grumblers. Lalelani ma complainers. Uma ni complaina uthi uNkulunkulu ngidanibulala. Uma ufunza iverse la ka 28 na 29 uthi uNkulunkulu njengoba labantu sebakhuluma namagama eMoses bayekele mina njengoNkulunkulu ngitabafihlika ngibabulale ngoba bakalaleli livi lami. Jesus. Ngiyamthanza lo Philip. Yendani konke ningakhonona. Hallelujah. Amen. Ningaphikisani. Kuze nibe ngulabangasoleki nabanganalicala phambi kwaNkulunkulu. Emkhathini walesitukulwane lesigwegwile. Kuso lesitukulwane njengetinganyeti letikhanyisa esibhakabhakeni. Nanamuhla sengiyothandaza. Kunetinto bazalwane lethi sivimbelako ekukhulumeni naNkulunkulu. Lethi sivimbelako ekuvananeni naNkulunkulu. Jesus. Icomplain seyinkulu kakhulu. Sola lokhu. Umntwana esikole usola amabhuku. Jesus. Mina velele ama homework ayangehlula. Mina lokho angathi ukuthi kwendeke njani. Babodwa labasola abatali. Mina abatali bami abazange bangikhulisa kahle. Babodwa labasola bonina. Vele makwama kazange ngiyala. Kodwa uthi uNkulunkulu ningacomplain. Ningasolani. Noma ngabe ngani. Ngiyamthanza Caleb bazalwane. Kunemagama la wakhuluma encwadini yaJoshua 14. Uthi lamandla lebe nginawo letha Moses asithuma ukuthi siyohlola live. Bengineminyaka lengu40 kodwa namanje ngina 85 years. Uthi lamandla solo nginawo. Lesibindi solo nginaso. Lokugijima ngagijima. Yini indzaba kungene ukuthi uNkulunkulu unami. Amen.
ngicela advice abazalwane uNkulunkulu advice mina ngale livi complaina kakhulu bazalwane uma ngifika la esontweni thole la esontweni kungcolile ngibone lamafastera angakawashwa labantu abasha bangakuqoqela story kunala ngigcine sengisikhona ngcono niyekele ningasaklini lekimi phakathi uNkulunkulu nakakhuluma lamagama uthi kimi utibona uright yini lento loyikhulumako ngoba utayikhuluma lento igcine ikulimatile uyathi ukuthi umuntu lolimele mina naye asikhulumisani umuntu lolimele mina naye asivani ngoba lo muntu loyo ude budlelwane nami ngoba ulimele mina ngikhuluma kwemuntu longakalimali ngaphenduka ngathi Nkosi nangabe kungcolile ngidafike ngithatha umthanyelo ngithanyele akunenza ukuthi abantwana bathatha ngumfundisi kwente njani ngathi esidlongo ngoba uNkulunkulu kubone mina labanye abakakuboni ngicela kuyenda lenzandvo ngende lento losho yona ngoba uNkulunkulu uma nakeke ngayenda ngihambe ngiyogrambula ngiyawuphambana nawe amen angisho kuwe mina ngisho kimi amen hletla ekhaya lami nangihletla ekhaya lami hleli abantu abami yafika umkami sinemkhuba abazalwane lesinawo ngiyitele sofa yami make makhatho lokuthi isofa yababa asinayo lapha ekhaya sithe futhi nale sofa kusi sofa yamake nababa sithe siyahlala nje kuleya 3 sisobabili sihlale kuleya 2 sisobabili uma ngihleli kuleya 1 tafika hlalela itulo eceleni kwami lo mkhuba lesinawo ngilokuthi always nasithi kufuna sihlale abe la eceleni kwami bahlethi bolindane lapha abantu abami bothemsile ngihlethi lapha kule 1 ibukele ne TV phela lele 1 uhleli umnumzana uyaqhamuka ha sayini ke le ngiyabuka ukuthi sokonakele kuphi le phakathi kimi ngiyakhumbula kodwa ngilesisofa manje usuke ukhuluma emagama uthi manje hey nawe uyabhora angimhlazi bazalwane angikahlali kule sofa la jwayele ukuthi sihlala kuyo ngihlele esofeni ya1 angilimata lamagama ukuthi ukhuluma laphambi kwalabantwana ukuthi ngiyabhora nganyanya ngoba indvosa bazalwane lekholako yanyanya nayo ngithi mina hey uthine make ayabhora manje nawe thatha indlela uyahamba wayolala eli bazalwane wayolala eli nethi ukuthi ngiyabhora ngihleli kwesofa Jesus ngakhuluma namagama ngathi phambi kwalabantwana angisayokhuluma phambi kwalabantwana ngathi mina manje phepelo yangihlaza la phambi kwalabantwana awuva yini kwamkwatisa lokho complaining ku-complain abazalwane babemthiyane babemfundisi wami lalela lento le yinto lekahle ukuthi sihlale sobabili nemkami esofeni aqamele ngiqamele Jesus yinto lenhle sifundisa bona bothemsile nabo yobethu ukuthi uma sebathathe abafati babhizi bashela abafati umathi manje uyabhora ngithi mina manje uyangihlazisa sathana afake elinyawo ususela kuphi thuti kwe-complain Jesus just a small thing so yolala sengisele mina ngibukela TV ngedwane angikhoni ukubukela TV ngedwane ngijwayele kubuyela nayi TV ngijwayele ukuthi asesolala sithandaza sonke sibithe abantwana usibuyela isithandaze sihlukane sihambe siyolala hayi ukuthi sekunalo munye lesiyolala ngeke ukuthi nede ukukhulunywa amagama ukuthi uyabhora haleluya amen ungakubona kukuncane Jesus mina uNkulunkulu ungifundise something Jesus uthi yafika ingcabano ifika ingcabano nedi ngecomplainer amen ukwathi umfundisi kumbe kumake umfundisi enyela ngasifundisa la asibobabe just learn to appreciate labantu laba bayathanza ku-appreciatewa uma uba appreciator bativa bakhukhumuka bative baneluthando umuntu abadla phathisa uyinto lento loyiphekela angifuni mina lento le ungamane nje uthule uthi ukudla mama nethi sawuthi ube overload
utayiva lento. Jesus. But the moment you complain abazalwane ngiyakutshela ungaqhuma umshado make samba uve bathi bahlukene bomake samba nababe samba. Yini indzaba? Kude. Yinto lencane. Jesus. Just a complain. Hallelujah. Amen. Umuntu lo complainako bazalwane uyayidzinga ifaith. Ude ifaith. Umuntu lo complainako. Ngike ngakhuluma lamagama ngathi I am an impatient man. Ngeva lo mnye umfundisi akhuluma e-TV lapha simbukela nababa umfundisi. Athi nje indzaba yeline vele akayikhoni. Ngingilomunye nambazalwane. Jesus. Uma nangabe ezulwini akungena ngokuthi kufolwe emalayini. uNkulunkulu sothi angixolele. Lilayini bazalwane kufole layinini ngimele nje ukuthi siyophaka kudla, ngimele ukuthi ngiye bank, ngithatha imoto bazalwane ngiphume njengoba sesakhelwe emamoli amaningi. Ngiye le khashane le la kune ATM la ngafike ngikhipha imali khona ngibuye. Kunekuthi ngifole ngime. Afika umuntu emshinini eme 30 minutes. Akaze aphuma ngakendi lutho asinakasuka lapho ajika tokubuta athi manje lana na ufuna kwenda ukuthi wenda njani bo ungabudileni from ekuqaleni. Angixolela uNkulunkulu lapho. Uthi lo mfundisi nakafika ebank uvulela fonele ibank manager. Mina ngiyita imali bazalwane leningi lokungathi ngaze ngifonele bank manager. Nangifuna ukufaka imali ngayifaka ATM ngiphume, nangifuna ukukhipha imali ngayikhipha ku ATM ngiphume. Uthi ke yena ngoba yena ngumfundisi lo nema branch lamaningi enungumbishop ufana nababemthiyane. Akasimbishop abemthiyane bazalwane sithethe ikhundla temabishop la. Uthi ke ufonela bank manager athi hey bank manager ngiyeda lapho ngicela ungitholele umuntu lato ngincetha. Nakafika lapha undlula line. Bamfaka to office le bank manager bamsita uyaphuma. Kunetinto bazalwane njoba ngikhuluma le kuwe kuyavela manje. Jesus. Kuthi la ngiyacomplain. La ngiyacomplain. La ngiyacomplain. La ngiyacomplain. Jesus. Sengiyothandaza ngicela ukukunika na ireceipt yekustopa kucomplain. Hallelujah. Amen. Ngoba ngidakubala lo lokungala ekucomplaineni. Njengokungabongi nje bazalwane. Ngilenye indlela yokucomplain. Uhluleke nje ukuthi thank you Natasha. Wendela info. Bakubusisa uthi thank you. Noma ungasethi kuthi thank you kubaba Metiso lo muntu lesikhona yena mina la ngithumile uNkulunkulu kungako la kulesitsha lesikunenkonzo yekubonga uye kuNkulunkulu uthi thank you Lord Jesus. for doing such thing yes, in my Jesus. life. Amen. uNkulunkulu ubona kufihlakaleni, uNkulunkulu ubona kujuleni, uNkulunkulu ubona phakathi abese ulungisa lenhlitiyo ngoba ufike wathi thank you. Uma unalenkinga lefana nami leyo complainer, you must pause. Hallelujah. Amen. Uma kudlala lefilm la Shaka sekushaywana qobo wonke umuntu umbone sekabukela kwangathi sofuna kubamba le TV kwangathi angangena hlaba umkhondo kungakhamuka umuntu athathe le remote athi pause utabeva nabahlala phansi uthova bathi Jesus. why bazalwane uphoze umdlalo lebe bawubukela ngenjabulo lebe sebajabula ukuthi hayi yawina yashaka sewuyiphozile uma uphoza undlulisa letinto lebe ditakwenda uphume kulomkhulu. Jesus. Pause. Amen. Sebayakhuluma ya uloku naloku uhlula ngiloku naloku. Pause. Jesus. Ngoba ungakhuluma utawukhuluma a blaspheming word utawukhuluma kuphambana kwaNkulunkulu ungakhulumi lokufanele kukhulunywe ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Pause. Usina uqedza kuphoza so uya pray. Heavenly Father, I thank you. Jesus. Anzi nikhuluma singisi nini? Amen. You are the almost high God. Ngolo bawukhona nalokhona. Jesus. Angishushumela ngesingisi wena. Bawukhona utawuba khona uyoba khona.
ukhona indoda abakhona namhla ube khona naphakade Jesus. wendani usustainer the complaint lekhona phakathi kwakho emakhaya lamaningi bazalwane ngababuta bonke labashiye emadoda batakutshela kahle ukuthi bengeke ngiyibeketelele le ndoda lena iliqaba ayigezi nayo lala na uthi ayigezi ayifuni kuthandaza ayifuni kwenda lutho wagcina wahlukana nayo yinto lebe ingalungiswa leyo Jesus. just nekuthi apause sewunila down Jesus. so uthatha indzaba yakhe uyimikise enkosini ngilabo utawukhona khona kuba nempumelelo uma sathi kahle bazalwane akusi wrong kucomplaina kuNkulunkulu kodwa ku wrong kucomplaina ngaNkulunkulu listen iBhayibheli lamadoda lawo acomplaina ngaNkulunkulu athi usikhiphelene eGibhithe ngoba eGibhithe mathuna bekakhona bowusiyisaphi ngoba lapho besihleli kahle futhi nenyama bebelinyela ngabe basiphekele nerice futhi iningi eGibhithe besipheke irice sidle kodwa usikhipheleni lapho lithi uNkulunkulu waba destroyer baningi bazalwane uma ufunza khona la kuNumeri kunabo Dothani nabo Khora lithi iBhayibheli baya kuMose bahlangene nabo Miriam bafike bathi kanti uNkulunkulu ukhuluma kuwe kuphela yini ungive kahle ku right ku complaina kuNkulunkulu Amen. uNkulunkulu naba livese liyangivukela Amen. sebafuna ukuqeda impilo yami Jesus. lekelela simakathe Jesus. I'm complaining to God Amen. but now that wena uNkulunkulu bongisaphi ngoba yalo sebayangibulala wena uyabukela so wrong Amen. uNkulunkulu utakubulala utakupitshita sine nasikhula abazalwane basitshela ukuthi ungaboyihleki inkawu udayitala Jesus. bakhona nje bomake la nababona umfana abhetha nje lekhaya umfana wamabhetha umethiso bayavutha la bafana babo bayanatha le thatha le bhedli yami ntithathele wena sicelekiso bayavutha bona mara abantu ababo bangiqwile ejwaleni Jesus. hayi bazalwane angaliva leli bhayibheli babemthiyane kumbe usafuna ungifunele lona lelithi kuyakholelwana angaliva Amen. sinini lesiyendile sikhuluma eliqiniso Amen. salibeka kubantwana bethu salibeka bonkosikadi bethu salibeka ebayenini bethu lokusasele bona kufanele bamemukele uNkulunkulu ngenxa yokuthi sibatshelile unless ungakabatsheli ulingise eli bantwana balalana lapha wangabatsheli wathula wabukela Jesus. lokho ke vele kutawubuya kuwe but uma ubatshelile tandla takho tigeziwe Amen. ngisekwesibili is to pray thandaze uthandazele lesimo uNkulunkulu utakuyekelisa ku complain Jesus. amen Amen. kwekugcina bazalwane to pursue gratefulness ulandzele tinto letinkulu noma letibukekayo leti appreciateka Amen. utilandzele kunemhlabelelo ngiyokulandela sipandla ngwathi usukulandela uze kuyofika kuphi Amen. uma ngilandzela Jesu the righteous man uma ngilandzela etinyathelweni takhe utangiholela ehlane utangiholela ekhaya ngize ngiyawufika ngoba ngilandzela umuntu lokahle Jesus. amen Amen. pursue gratefulness uma silandzela lokho bazalwane labantwana bakaIsrayeli kube njengabe balalela Moses na Aaron bathi Moses sitawusho konke noma sitawenda konke lokushoko Amen. ngaba bazange bafela lehlane Jesus. ngoba uNkulunkulu wabe sukhipha le degree wathi ngenxa ukuthi bamelane nami akunenzaba ukuthi bebakhuluma kubo Moses Jesus. ngenxa yokuthi bamelane nami ehlane ngeke balibona live lesithembiso Jesus. ngoba iBhayibheli lithi Moses bana Aaron babe sebayahamba bayoguqa uSimakade uma Simakade athi mina ngidababhubhisa labantu labo wahamba uyoguqa wathi nakaguqa wathandaza wathi uNkulunkulu dedisa intukuthelo yakho ungababulali lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakuva nje lethamba sathandaza mara naso ufunza le verse 29 wakhona lithi wabe sewuyababhubhisa wathi kude namunye kubo bonke laba labatawufika Jesus. eKenani
ngifuna kuthini namhla ekseni ngifuna ukuthi khanya la kulesitukulwane lesigwegwini Jesus. ukhanye ngekugqoka ukhanye ngekukhuluma ukhanye ngekuhamba uma uhamba ukhanye Thank you, Jesus. hlabelela lo mhlabeleli lothi welikhwezi la kusasa khanya lapha ebumnyameni ubese uyayihlola lempilo kuthi ngiyakhanya yini ubese uyayibuka lempilo futhi ngempela kuyakhanya yini uma ungakhanyi the stage is yours uma ukhanya but kukunika ucomplainer the stage is yours Jesus. ngoba ngiko lokho lokutakwenda usuqabane naNkulunkulu Amen. hallelujah Amen. kuna na into bazalwane bayibita usima social media angikwathi ngiyafisa bazalwane but umkamunako one of them wako but ngiye ngifise bazalwane ukuthi ungabe labantu labala kuko labangakholwa bayakhona yini ukuthi controller kulento labakholwa kwabazalwane bakhona ngiyabathi bayakhona ukuthi controller noma ngiyibuka lento ngiyabona ukuthi bakhuluma into leti kahle bakhuluma into taNkulunkulu sekulala abanye nengingafika nyalo ngithi lesifoni yakho la ngikubuke angasaba kungivulela le kulomgodi wako kuthi ngibuke ukuthi qobo kunetinto leti kahle lapha kuko Jesus. awuboni ukuthi ngiko lo lokunciphisa lelizinga lekukholwa kwakho ngoba lo muntu loyo bazalwane longakholwa lohleli lapha kulento lomgodi lo ya unalenkinga ukuthi every time ingane so uyakhipha ifoni so uyabuka asekhathe esontweni so uyakhipha ifoni uyabuka uyomthola lo mnyanya lo ng1256 uthi uyamthola babe umthola nga1256 bekala isontweni beka kulento utibuta ukuthi bekala kulento bekwende njani ngoba unceke yaNkulunkulu beyidelivisha imessage yaNkulunkulu but bekala kulento uma ungakuvula nyalo ubuke lo lokulapha kuko kuthi konke ngiloku kahle yini anginenzaba noma ngimake mfundisi anginenzaba noma ngabe umfundisi but nje nangabe ungakuvula nyalo ukuvule ukubuke kuthi konke lokuthi ingqoqo lokulapha kungiko yini nyalo ngiveba sibathi awuthutha lokuye babe mfundisi ngala lokho information lokungala bakumikise ngala esatawubona imihlobo nangabe unako lokunye lokungala uphinza ube nako lokungala but awuthatha yonke le information lenhlamba lengala bayilethe ngala umhlaba uyibone Jesus. mina bazwana ngaqabana nedinga leligama lamagama abazwana mina nje angilifuni igama lelingathi alithathanyani kahle ngayanje leligama WhatsApp uyayiva nje lento ukuthi inesitsotsi ekhathi umtsotsi lento WhatsApp kukahle kona abazalwane futhi angisho ukuthi angeke uye ezulwini na unako futhi angisho ukuthi udayo sogwena unako but mina kungisebenzeli WhatsApp Facebook iFace bazalwane ngathi uthinto lobukana nemuntu sengibukane nana umntwana ke lapha simlindile umntwana nami sesibukene lapha ngqi kwendekani simlindele sesibukene lapha face Jesus. Tandaza sesinatasha babe babe hawu kwenijani babe ude magama utawathatha emagama ngoba lo muntu uhlala ka WhatsApp Jesus. uhlala ka Facebook Jesus. ku Facebook nabo lol angathi ka WhatsApp uthi kunani angimathi ngabe utabonhlanhla lenye la ngabe ngathi kuyilo kwa lol ilanguage yakhona base styleni style lesibabulalako ngifisa abazalwane ukuthi ungakathandazwa inceke yenkosi yabe yatothandaza la uthi hlole kuthi ngiyakhanya yini Jesus. ngabe ngiyakhanya yini na ngake ngakhuluma emagama lenye la ngathi mina noma nanginengapani yami bonke labantu engababitha for interview
ngaqala ngiyofuna nabo abantu labanayo lento ngiqale ngibafunze lapha kulento ukuthi babantu labanjani abahlambalati yini ngoba tawubuya abahlambalati la kule nkampani yami ngingumfundisi Jesus. uthi la ufika nje ngithi hayi ngingakubiti velele kule interview ngoba ngisaba lokuthi vele utangihlaza ngoba la kulento lokuyo le iyahlaza libandla liyasukuma ngilona lo uyathi hlola kunemhlabelele bese uhlabelele ezayoni lisaze uzihlole emzalwane kuthi usase kuyo ininzandvo yaNkulunkulu kuthi usahamba kanjani ngihlela uhlabelele lomhlabelelo okukhanya sibandle ube sewuyawulalelisisa lo mhlabelelo letinhlavu talamagama kuthi ngempela yini ngiyakhanya lapha ebumnyameni ngoba kungendeka uyabadukisa laba labadukile kanti kufuna ubaqondzise laba labasebumnyameni uma ukhona kusahlatshelelwa ube sewuthatha lenzawo uthandaza nathi hlabela Likhwezi la Khwezi la kusasa khanya la ebumnyame nyameni baba bakhanyisa abantu Siyabonga, Nkosi. Phela baba makhathi ukuthi othandaza nathi lethi Nkosi ngifuna khaya Welikhwezi la sasa khanya la ngiyabonga nawe ukuthi ubajoyini bazalwane sesisemnyango ukuthi Jesu uyabuya labo labadebesela insindiso yaNkulunkulu kulesikhathi lesi lithi iBhayibheli kumalakhi batawugijima bazula babanhle bathi insizwa bazula babanhle bathi intombi bazula babanhle babobabe bazule babanhle baba umkhulu nabogogo nabomake bafuna ukuthi uNkulunkulu asala khuluma kodwa uNkulunkulu utobe sathi thethe tikhiya ngiyababonga laba sebathethe lesinqumo kuthi yenkosi lungisa ngicomplaina kakhulu kungendeka Nkosi nisina ngithandaza ungangiva kungenxa yokucomplaina kwami hlabela sesiyabuya ingcebo Welikhwezi la sasa khanya la Hallelujah. My God. Hallelujah. Jesus. Bazalwane kunalamanye ama message lathi uma ashunyayelwa angashina lo yedwa Yeah. aright Jesus. mfundisi ngimelapha ngengilomunye lengithi nami Nkosi ngu-altar call indzaba yecomplainer yabo bonke bantu kungako uma ungalifunza kahle iBhayibheli ungakajahanga saniketwa ligama lelilodwa ecomplaineni
ngako lolo hlabelela ukuthi thula wasi thula wasi mina ngethwa complainer ngako athi lolo bhalako lothakana sono uyatikhohlisa neliqinisa likho kuyi Jesus. futhi wena nalobhalaka bemqamba imanga ngobe ngekubuka ngekucabanga nangokuzindla siyona njengoba singenela angathi ukuthi nginangaki etolo njengoba ngingenile ingako lobhalaka ukuthi mina ngenda sivumelwano namehlo ami Jesus. ngathi ngiyawuphinza ngibheke ngibe sengenabe uthi mfundisi ngithenga imoto ngithi mina Nkosi ngoyithenga nini ngiphakathi endlini yenkosi Jesus. Jesus. bheke lirogo lalomunye walinabela Jesus. wahlabelela wathi kwangathi ngabe kungaba ngimi ingaka silobhalako umabhala umthandazo uthi Nkosi usicolele Oh yes, Jesus. macala ethu njengoba nathi sibacolele kucomplain kwabo bonke bantu besingeke savuma yini sathi bawo Awo. Ngicolele bawo Awo. Ndikolele. Ngicolisa Awo. bawo Awo. Ndikolele. Awo. Ndikolele. Awo. Ndikolele. ngimlona Nkosi Jesus. uyabona bafundisi kunesigaba lengisithandazelako Jesus. mkhulu kunesigaba lengisithandazelako sekufinyelela la ngihlashwa khona izwi Jesus. la longashumayela ngilahla imayikhi ngithi ngimnkosi nethi inshumayelo leti ngashisi right leti kala ngathi sime pulpit Jesus. kuthi Nkosi okuqala ngima ngiqolele bese ngeke yini la lo umekhona ungazumuve mina ngifuna ukuthandaza uphakamise sandla Oh, thank you, Jesus. sibabelungisa mina God bless you Hallelujah. Jesus. la lo umekhona Oh, thank you, Jesus. sifisa lokuningi sikhona nalokuningi sibanifana benzalo yesono sibanifana benzalo yesono siya complaina njengoba nyalo uzindla nyalo uma ngagwabula ma speed ungathi asidelanga lokho la esontweni Jesus. bheka inhlitiyo yabo yimbi futhi ingumqambi manga besingeke inisaphenduka sathi bawo sicolele Nkosi sale wenda mina ngilunge Nkosi thulisa nje imizindlo nemicabango yami yebo kona kumatima Nkosi kodwa ngiwe lewathi indlela yebo kuyanyukela kodwa ngiwe lewathi la ngiyakhona Yes, Jesus. ba complain uma ufundza iBhayibheli ungakajahi Exodus 14:14 lithi iBhayibheli bema bafuna ukuthi lwela impi kwabona wathi lobhalako impi ayisiyona ngeyenu impi ngeyami kodwa sina siyatilwela sithe moyingcwele bengeke ingathandasa nawe lalo umekhona usuka ujoyine phambili nami ngingilomunye lengithi Nkosi help me Oh, yes, Jesus. hey yabona funa sifinyelele kulesigaba sekumkhonda ngamoya nangeqiniso kunesigaba lekufuna sifinyelele kuso ubheka lomunye nawe unetakho uma ngabe uyanyala ungahamba yini wena
Nkosi siyaxolisa. Bawo